Good morning, my students. How are you today? I hope you are healthy. My students, today we are going to continue our lesson. Last week you have learned about how to make invitation card and how to invite someone to attend certain ceremony or party by using the expressions of invitation. Okay, my students, today we are going to discuss again or to review how to make invitation card. So, let's discuss it directly. My students, here we can see an example of an invitation. And we can also see some parts which build the invitations itself. The parts are name of the host, praising the invitations, the kind of event, date, time, venue, special instructions, and the last one is request to respond. Okay, my students, I would like to say that if you want to write an invitation, your invitation should consist of all these parts. Once again, if you want to write an invitation, your invitation should consist of all these parts. It means your invitation should consist of name of the host, praising the invitations, the kind of event, date, time, venue, special instructions, and request to respond. Okay, to make it clearer, let's discuss it one by one. We start from name of the host. Name of the host, its translations in bahasa Indonesia is pemilik atau penyelenggara pesta atau acara. Ya, pemilik atau penyelenggara pesta atau acara. Praising the invitations. Nah, ini adalah ungkapan yang digunakan untuk mengundang. Nah, sekali lagi, ungkapan yang digunakan untuk mengundang. In bahasa Indonesia, we usually use the expressions like dengan hormat kami mengundang Bapak, Ibu, atau saudara untuk titik-titik. Nah, this sentence is called as praising the invitations. Okay? Next, the kind of event. Jenis acara. Jenis pesta. Pesta apa? Let's see the example. Mr. and Mrs. Pujianto cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter. Okay, let's see. Mr. and Mrs. Pujianto is the name of the host. Yeah. And then cordially request the pleasure of your company. It is the praising the invitation. Nah, itu adalah ungkapan untuk mengundang. Nah, katanya mengundang dengan senang hati atau dengan hormat.
perusahaan Anda. Nah, kemudian on the wedding ceremony of their daughter. It is the kind of event, jenis pestanya. Nah, tadi katanya mengundang perusahaan Anda untuk menghadiri pesta pernikahan putri mereka. Whose daughter? The daughter of Mr. and Mrs. Pujianto as the host of the ceremony. Ya. Okay, next. Date, time, and venue. It means in your invitations, you have to write when and where your party or your ceremony will be held. Ya, berarti harus nanti Anda tuliskan juga dalam undangan Anda kapan dan di mana pesta atau acara Anda itu akan diadakan. Date, tanggal. Time, waktu, jam, pukul. Venue, tempat. Ya, let's see example. On Friday the 12th of December. Nah, this is the date. Ya. Nah, at 7 o'clock. Nah, this is the time. Pukul 7. In Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Nah, this is the venue, tempatnya. Okay. Next, special instructions. Hal-hal khusus. Nah, artinya nanti dalam undangan juga boleh Anda tuliskan hal khusus atau hal penting yang menjadi perhatian si pengunjung pesta atau acara. Ya, let's see the example. Dinner will be served at 8 p.m. sharp. Nah, berarti katanya di sini makan malam akan disediakan atau dilayani pada pukul 8. Nah, berarti kalau misalnya si pengunjung datang terlambat, maka mungkin nanti dia tidak akan mendapatkan makan malam, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan special instructions. Next, request to response. Nah, permintaan untuk direspon atau ditanggapi. Nah, ini nanti berarti si pengundang meminta orang yang diundang untuk memberitahukan apakah dia bisa datang atau tidak ke pesta atau acara tersebut, ya. Let's see the example. RSVP, yani 0212673458. Nah, RSVP, ya, it comes from French language. Ini berasal dari bahasa Perancis. In English, it means needs to reply. Ya. Nah, perlu untuk dibalas. Artinya bahwa si pengundang mengharapkan si atau orang yang diundang untuk memberitahukan apakah dia bisa hadir atau tidak sebelum pesta itu diadakan. Makanya di sini ada kontak yang disediakan. Oke. Okay, my students, I think that's all for today. Once again, I would like to make the summary of our material briefly. Yeah? If you want to write an invitation, your invitation should consist of name of the host,
pressing the invitations, the kind of event, date, time, venue, special instructions, and request to response. Okay, I think you have got the sense. I think that's enough for today. And as your exercise at home, I would like you to do this one. Yeah, page 29. Yeah, page 29 and page 30. Okay, page 29 and page 30. Yeah, okay, let's see the directions to help you to do this exercise. Okay, in the invitation card below, find out what is missing. Nah, berarti nanti katanya temukan bagian apa yang kurang atau belum lengkap dari undangan ini. Nanti lengkapi sesuai dengan tadi undangan atau contoh undangan yang sudah kita bahas. And then rewrite the invitations properly in the space given below. Nah, kalau sudah Anda analisa bagian mana yang kurang, kemudian katanya tuliskan kembali undangan tersebut dengan benar di tempat yang sudah disediakan berikut. Oke, berarti nanti tuliskan lagi undangannya dengan bentuk yang benar sesuai dengan yang sudah Anda pelajari. Next. Now respond to the invitation. Nah, katanya sekarang respon atau tuliskan respon Anda atau jawaban Anda terhadap undangan tersebut. Ya, artinya sesudah nanti Anda buat undangannya, maka Anda tuliskan juga jawaban Anda terhadap undangan tersebut. Okay, I think your assignments has been clear. Do it quickly and send it to my private WA number. Yeah, if you have finished, send it to my number. Okay, I think that's all. Have a nice study. Goodbye.